sorry, I'm stupid. So, console interface. Same code. 同じコードを Same action. コンソールインターフェースで読むと And here こん is な your 風な text. 形になります。 And here is HTML. エグゼキュート HTML とエグゼキュート Same code. テストが。Now let's look at index.php quick. So, index.php is simple. Is you include agavi. index.php っていうのは agavi を読んで You include config, but that is 設定ファイルを just 読ん custom. で And then you say bootstrap development David. That has debug mode on and my database settings and all this デバ stuff. ッグモードをオンにして、デイビッドさんのデータベースアクセスするようにして起動するというふうな。You don't have to define this environment. You can bootstrap any environment, but then later, maybe one setting is only for that environment. So I can bootstrap this, and it works. 適当なものを書いても動く。So I have development David, and in settings XML, I say all system actions, some settings, okay, exception template, and then XML ファイルの方で for all development environments, debug is on, ディベロップ logging メン is トってや on. ったときにはデバッグとログをオンにしますっていうふうに上書きしているので Now this is regular expression. Now I can say for David, logging 正 is 規表現 off. で書けるようになっている。 Done. でさらに上書きしてディベロップメントだけどデイビッドの時はログオフにするみたいなこともできるので Or you can say, in production you have a load balancer. So ロードバランサーを導入しようとするときにも同じように copy this. かけて For all production servers, さっきのディベロップメントのところ You say プロダクションって書いてあれば server name comes not from server name. This is default, right? Default value. But for load balancer, it doesn't work. For load balancer, you say take x HTTP. HTTP x ロードバランサー for 使っているときには host. サーバーネームあれで取ると And varnish or something set this. このヘッダー見る And this is how you tell your application in production, use that for the host name. And you don't have to change your code to deploy it into コ production. ード一切書かずにデプロイの時にはこう動くというふうに設定することができます。 So the index.php, you never check it. You don't check it into the subversion or Git or so. このインデックスっていうのは Every developer チェッ creates a クし local ないって file. ことですね。 This is the only file that is different それぞ for れ each の developer. 開発者が自分の環境でこれを持っていて。 So you would take the 自 web 分の web context. We make web context, で get the コンテクストの controller, ウェブ dispatch. っていうコンテクストを与え This て could again be anything. But then I don't have configuration for it, so this is stupid. So I need to use web now, because for web I say use web request, web response, etc. ウェブのリクエストレスポンスを使うっていう And for console, we just, the only difference in the console file is Yeah. I have console. さっきのコンソール PHP の方はここでコンソールっていうのを指定してるだけです。 So here you see request, response, routing, and user implementations for session are different コン because ソ there ー is ル no に session 関 on す command る line. 設定、ファクトリーの設定でウェブじゃなくてコンソールのリクエストやレスポンスを扱うのクラスが定義されていて、コンソールウェブと全く同じ中身に対して Oops. This is not a bug. I wrote a new feature on the train earlier. I want to show you. So I can't show you the console here, but it doesn't matter. I will show you in a minute. So, let's go back to the generate a list as CSV, okay? Oh, well, maybe before that I show you SOAP interface. Very quickly. So, ソープのインターフェースもちょっと見せたいと思います。 please work. No! Why not? Oh yeah, same. Yeah. Okay. Let's check. So test makes a local call. It's a client that talks to the. It's just
makes the SOAP client to localhost, connection toローカ localhost. ルのソープ、ローカルでソープを呼び出すっていうテストコードです。Same problem again with the new feature breaks this. So 新しい機能を入れたんでちょっと今 but this おか works. しくなってるけども。 Same list as within text or web, but I get a self response back. 同じ、まあ今やったように。Again, of course, it's the same, 同じ still コー the ドか same ら action, ソ right? ープの This is the code for your SOAP interface. 作れています。You return the array. Done. Of course, you need to define types with XML schema. You need to do that. You can use Eclipse drag and drop editor for that, or others. Eclipse とか使えば XML の編集は楽にできるはず。 So this is web routes. So this is routing for web. This is routing for command line. This is routing for XML. This is SOAP routing. Yeah. And there is your schema. A product object has an ID, name, and price. Member. It needs to know. That's how SOAP works. So you always need this for SOAP. But when you have that, you say method get product has ID input. これをその Excel で読めるダウンロード、まあ CSV でダウンロードするっていうふうに今やってみます。English. So now let's see. Let's do that quick. That should be easy. Famous last words. Action. Maybe will it work? Will it not 簡 work? 単なはずで。Okay. Good. Now let's call this public function execute CSV. Execute CSV 作る。You know, CSV files is like comma separated Right. values. Yeah. これは知る。 Let's quickly test this. Output test as well. So, web context has HTML output type with renderer, with layouts HTML の and レン slots. ダラーとスロットが指定されています。 Reuses this layer. Okay, it's not really reuse, it's just a demo. It's because this is not complicated. So I could also just put this これ here を and 再利用して here, but it's just a demo. So まあデモ用なんで本当に CSV するときはこう it's じゃ just ない to ですけ show ども what this does. Okay, so output types HTML, JSON. I will show in a moment, and then we can say 出力タイプのところを増やして we need no template here. CSV So let's just take this. Then agavi will automatically send the content type header for you. I will do text plain, so we see in the browser. ブラウザで見たいんでテキストプレインで出すようにします。 And now we can say any. This is an example route. So if HTTP accept is application JSON, which means you use XML HTTP request object in JavaScript to make a call, agavi could automatically change the output type to JSON and continue matching routes. By seeing the priority. Sorry? Oh, sorry. When client asks that type. Yes, exactly. So when the client sends this header, which every Ajax toolkit does. So when you use jQuery Ajax request or prototype Ajax request or Dojo, it will send accept. So it does. Accept ヘッダーで、JSON が要求されたときに It sends something like this. I can show you in a moment. Okay, so here we have list. ファイルの中でこの Accept ヘッダーのときはこれを返すっていうふうに List of products. We say CSV pattern is でそこに CSV の前のパターン ends in regular expression $, so ends in CSV. 正規 Then 表 do 現 not で stop. CSV で終わるもの Cut the match part and set output type to CSV. リクエストで CSV で終わるものが来たら、前のところ勝手にカットしてアウトプットタイプ CSV で出力をするという指定を書く。 So, and this of course you only have to do once. You don't, not for